Sorry, Amma. Start again. Mannar மாவட்டம் காணாமல் போன சங்கத்தில் தலைவி மன்னார் மாவட்டத்தில் பதியப்பட்ட பேர் வந்து 303 பேர். அதில் 90ல இருந்து 2009 வரையும். அது எங்கள் மகனும் வந்து 2008 9ஆம் மாதம் 17ஆம் தேதி இரவு வந்து படுத்திருந்த பிள்ளையை தான் கூட்டிக் கொண்டு போனது விசாரிச்சு போட்டுக்கொண்டு கடற்படை. இதுவரையிலே நான் இந்த பிள்ளையை காணவும் இல்லை, பார்க்கவும் இல்லை. பள்ளிமுறையில் மட்டும் 17 பிள்ளைகள். 17 பிள்ளைகள் வந்து 35 வயசுக்கும் 18 வயசுக்கும் இடப்பட்ட அந்த வயசு பிள்ளைகளை தான் ராணுவம் முடிச்சு கொண்டது. மன்னர் வந்து முப்பட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்த நாங்கள் வந்து ராணுவத்தையும் போலீஸையும் நேவியையும் நம்பிக்கொண்டிருந்த நாங்கள் இருந்த வேலையில தான் இவ்வளவு நடந்தது. மற்றது கடலுக்கு போன பிள்ளைகள போட்டுகள் இன்ஜினியர் நேவி கேம்பில் இருக்குது, பிள்ளைகள் இல்லை. அப்ப நாங்கள் யார்கிட்ட கேட்கணும்? நேவிக்கு அரசாங்கத்திட்ட தான் கேட்கணும். அரசாங்கத்திட்ட தான் 2 வரையும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். 2006ல இருந்து 2009 வரையும் 87 பிள்ளைகள் மன்னர் தீவுக்குள்ள காணாமல் ஆக்கப்பட்ட பிள்ளைகள், ஆம்பளை பிள்ளைகள் வந்து 35 வயசுக்கும் 18 வயசுக்கும் உட்பட்ட பிள்ளைகள். Okay. All right. Would you please translate what she said? Her name is Uday Chandra. She's from Mannar. She's the president of the Disappeared Forum in Mannar. She was speaking about her son who was taken in 2008, September 11, at 10 o'clock in the night. Navy came and took her son for inquiry, but to this date he is disappeared, he is missing. Then, according to her, about 333 persons have been registered as disappeared. And the mass grave, Satosha mass grave, and the Sri mass grave, they have also found about over 300 skeletons from the mass grave. So now they are suspecting that they are the children who disappeared between 1990 and 2009 must be the skeletons in this mass grave. And she suspects that her son's body also must be there. Yes. And they said there are 50 million lakhs of people in Mannar, but the army is 1.5 lakh. So at least that is 3 times more than the people. And so they have to ask the army, because the people who went for voting also, for fishing, also didn't come back. Went to school, didn't come back. Went to work, didn't come back. So civilians. But the boats are in the Navy camp. Okay. The boats are in the Navy camp. But the people didn't come back. So we have to ask the Navy. Because they must be knowing, because they have the boats. So that is why we are asking the Navy, because now we are under the control of the Navy, and earlier we had all 3 forces. Now we are under the control of the Navy. So we are asking that to let us know what has happened to the disappeared. Okay. Also, the mass graves, Satosha and Turkeswaram mass graves, are now being funded by OMP. Yeah, okay. And there are over 300 skeletons waiting, but the judge has ordered to take 6 bodies for the inquiries to America. And also he has said one of the disappeared mother could go. Oh, so he's given permission for one of the disappeared mother. Okay, all right. And is she from Mannar? All right, forget that question. And your son, how old was he when he went missing? What was he doing in Mannar? And was he part of the Tamil army? அவர் வந்து 24 வயசு காணாமல் போகல. அவர் வந்து டெக்னிக் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சவர், வேலைக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டு இருந்துட்டு கடற்தொழிலுக்கு தான் அப்பப்போ போயிட்டு வர்றது. He was 24 years when he disappeared. Yep. He finished technical college and he was waiting to get a job.
Okay, all right. Fishing fishing Fishing. Yeah, he was. So he was a fisherman. Fishing. Okay, all right. Was he involved with anything political? Was he involved with LTTE, that kind of thing? Was he involved in anything political, involved with LTTE, that kind of thing? அப்படி ஒருத்தரோடையுமே அவர் செய்யறது. He has no contact with anyone. Sure. Can you think of any reason why he would be targeted? அவரை பிடிச்சன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுமான்னு. அவரு ஏன் பிடிச்சதுன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்ல இயலாது. அவரை வந்து வீட்டை வச்சு பிடிக்க இல்லை. அவர் ஒரு பார்ட்டின்னு சொல்லி அவருடைய சிநேகிதர் வீட்டை போய் பார்ட்டி முடிஞ்சு அவர் அங்க படுத்துட்டார். அவரு பிடிச்சோன்னு போறேன்னா அவரை காலுக்கு வெறி. அப்ப அவர் வீட்டை வர பயத்துல அவங்க வீட்டை படுத்துட்டார். அப்ப அவற்ற பைக்ல தான் ஏற்றி கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. என்னத்துக்காக பிடிச்சேன்னு சொல்லி இது எனக்கு தெரியல. He doesn't know why, the reason why he was arrested, but he had gone to his friend's house. They had a party and they were drunk, and he didn't come home. He was sleeping there in friend's house, and that time only the Navy came and took him. Okay, all right. And how soon after they took him did she get informed? Was it straight away? Was it 72 hours? எப்பவும் தெரிய வந்தது அவர் காணாமல் போனது. அடுத்த நாள் காலையில் 7 மணிக்கு தான் தெரிய வந்தது. Next day at 7 o'clock. Did someone call her? Did the Navy call her saying, hello, we've apprehended your son? அந்த வீட்டுக்காரர்கள்லாம் அவங்களோட படுத்திருந்தாங்க. Okay, so he just didn't come home. The friend's house, she was sleeping, that house, they only informed her that the previous night the Navy had come and taken her. Okay. All right, and that was in 2008? 2008. So it's now been 11 years that he's been missing. Have there been any sightings of him? Some of the mothers who've lost their family have said they've seen glimpses of their sons, or someone's seen them in another town. Has she experienced the same thing? காணா போன பிறகு யாராவது அவர் எங்கேயாவது கண்டது அல்லது யாராவது உறவினர்கள் நீங்க இன்னதாவது ஒரு நியூஸ் அவரை பற்றி வந்ததா? அவரை நாங்கள் காண இல்லை. ஆனால் இந்த 2015ஆம் ஆண்டு தைப்பொங்கல் நிகழ்வில் அந்த வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் இருந்தேன்னு சொல்லி ஒரு தமிழ் பெண் நியூஸில் அவரை போட்டோ இருந்து வழக்குகள் எல்லாம் வச்சு ஆனால் அவரை கொண்டு வரதுக்கு அவருக்கு பதிலாக வேறு ஒரு ஆளை தான் கொண்டு வந்திருக்கல. அவரை கொண்டு வர இல்லை. They saw his photo in Tamil News in 2015 when they had a Thai Pongal party in Velikada prison. So 7 years later? Yeah. Just his photo? 2015. A recent photo, not an old photo? 2015, 7 years later. Right. Thai Pongal celebrations. The photo was taken and they have seen that photo in Tamil News. Okay. So then she took that photo and then she went to inquire about him. All right. But then instead of bringing her son, they brought someone else to shoot. They brought a new person, someone else. Okay. Was he claiming to be her son or no? அந்த படத்தில் இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் நான் நம்புறேன். That is my son. That was your son. Okay. All right. Any phone calls, letters from him, Facebook, internet connection? அவருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது படங்கள் அல்லது ஏதாவது நியூஸ் லெட்டர் உண்டு? Nothing. Nothing. What does she think has happened to him? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்கிற அவருக்கு என்ன நடந்திருக்கும்னு சொல்லு. அவர் இருக்கிறாருன்னு தான் என்ன மனம் சொல்லி கொண்டிருக்குது. She said she still believes that he is alive. Okay. All right. What does she want and what does she hope to achieve now? What does she hope to achieve by this mass graves or anything? What would she like? She's the one who appealed for the case for these two mass graves. Yeah. Okay. Appeal for one of the mothers to go alongside it. Is that right? So they want to know where they disappeared and they want to know the truth and they want to find out where they are. Yep.
Okay. Is there anything else you'd like to say? இனி ஏதாவது சொல்ல போறீங்களான்னு ஒரு ஏதாவது எல்லா அம்மாக்களும் நினைச்சுக்கொண்டிருக்கிறேன் எங்களோட பிள்ளைகள் இருக்குன்னு சொல்லி அதையில நானும் நினைக்கிறேன் இந்த பிள்ளைகள் ஒரு இடத்துல இருக்குது இருக்க வேணும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேன். அதே சமயத்துல அந்த சதோஷ எலும்புகள் வந்து 2006 இருந்து 2009 வரையும் சொல்லி ஒரு கதை வந்து வந்திருக்கு. அதுக்குள்ள ஒரு நேரம் என்னனாலும் நடந்திருக்குமோன்னு சொல்லியும் என்ன அவர்கிட்ட இருந்து எந்த விதமான ஒரு தகவலும் கிடைக்காதபடி அதுவும் மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு போராட்டத்துல இருக்குது. ஆனா அரசாங்கம் பார்த்து சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொன்னா அரசாங்கம் தான் எங்களோட பிள்ளைகளை பிடிச்சு கொண்டு போனது. அரசாங்கம் பார்த்து சொல்லுவானோ ஒன்று இருக்குது எங்களோட பிள்ளைகளை எங்கள்கிட்ட தெரிய வேணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி அரசாங்கம் சொல்ல வேணும். சொல்லணும் அதுதான் என்னன்னாலும் ஒன்று உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஒன்று இருக்குதோ இப்படி ஒன்று தெரிய வேணும். அதான் என்னால சொல்லிதான் இருக்குது. ஆனா அரசாங்கம் உங்களுக்கு தந்தே தீர வேணும். வந்து இருக்குன்னு சொன்னா எங்களோட பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து தெரிய வேணும்னு சொன்னா இவ்வளவு 10 வருஷமா போச்சு. வச்சிருந்து என்ன செய்ய போயிங்க எங்களோட பிள்ளைல எங்கிட்ட தந்துச்சு சொன்னா நாங்க என்ன பார்த்துக்கொண்டு வந்தாரு. என்ன ஒரு நேரத்துல அடிச்சுட்டு கையாக இல்லையான்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல. என்ன மாதிரி இருந்தாலும் காரியம் இன்றைக்கு வந்து நாளைக்கு காரியம் என்னட்ட வந்து என் விட சாப்பிடுவோம். அதுதான் நான் எல்லா இடமும் இருக்கிறேன். நான் அப்புறம் ஆண்ட வீட்டுக்கு என் பிள்ளை கையில வந்து என் பிள்ளை நான் செத்துட்டு நான் நினைப்பேன் என் பிள்ளை செத்துட்டு வந்து சொல்லி அதே மாதிரி ஒரு அம்மாக்களை நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறேன். எங்களோட பிள்ளை எங்கள்கிட்ட வந்து என்ன வந்து நடக்க வேணும். இல்லாட்டி இந்த அரசாங்கம் உங்களுக்கு ஒரு பதில் தர வேணும். So she says, now there's a sort of a talk going on that this mass grave Satosha is 2006 to 2009. So she although all the mothers, including herself, believe that their children or their husbands are alive, although they believe, now there is a feeling that whether in this Satosha, the skeletons, whether her children, also her son would be there. That feeling is also there. So that whatever it is the government, it is the forces who took our people, our sons and our husbands and our children. Yes. So it is their duty Yes. to return. Yeah. So we want, she says, I want my son to come and die in my home. She wants an answer. To die somewhere else. Yep. We want him to come home and die. And also, the government must tell us the truth, whether they are alive or not. Even if they are, lame and if they are, limbs, no limbs, even then it is okay. Let them hand over our children because they came and took my son from my home, from my friend's home. So let them hand over. Let them tell the truth until if they are dead. If they are alive, to surrender, to give it back to us, to hand over to us, even if they are lame. Okay. All right. Okay. I think that'll do. Thank you very much, Amma.